Okay, let us discuss about the original social security. The original social security it began on Europe kwenye 19th century, na hasa kilichopelekea hasa tu kikubwa kabisa ilikuwa ni industrialization. As we remember before, as how we said, people lived on urban areas, on rural areas. Walikuwa wanaishi kwenye rural areas. In rural areas, people help each other as a community. So, due to industrialization, now those youngs tend to move from village to town, or from rural to urban, to search for work on the industries which now was established. And due to this, those people left their society in the villages empty with nothing, because the society depend on them, the working age. For example, let's say those old peoples kule kijijini, wale wazee, mababu, wakina nani, walikuwa wanategemea misaada ya wanao ili waweze kuwasaidia kula, kuishi maisha yao. Sasa wale wakawa hawana tena watu wa kuwasaidia. Ina maana hawa wakawa wanaenda kijijini, wakaenda mjini kwa ajili ya kutafuta kazi. Wale vijana na wale wababa wenye nguvu wakaenda kutafuta kazi kwenye viwanda. Wakawa wanaacha vijiji vina hali mbaya, kwa sababu wanawaacha sasa wazee hawezi kulima. Kwa hiyo kukawa na tatizo kubwa. Na hata wao pia ambao wameenda kijijini, wameenda mjini kwenda kutafuta kazi viwandani. Kumbuka utafanya kazi kila siku, na kwenye viwanda walikuwa wanalipwa per day. Sasa ikasababisha kwamba sawa wakawa wanapata chakula, makazi, mavazi. Sasa kilichokuja kutokea ni kwamba kipindi ambapo unakuwa unakosa mshahara, unakosa kwenda kazini, na maana usipoenda kazini ulipo, ina maana na wenyewe pia wakawa wanapata matatizo kwamba kama unaumwa, unaishije? Kama umeumwa kazini, umepata ajali, au kama umezeeka sasa na wewe unaishije? Sasa likawa ni tatizo sana. Hili tatizo likasababisha sasa wale walioko mjini watengeneze umoja wao kwa ajili ya kusaidizana pindi ambapo mmoja wao anafanya anaumwa. Lakini ikawa haitoshi, ikawa bado inaleta matatizo. Na wale wanao wa kijijini walikuwa wanategemea misaada ya hawa vijana ambao wameshaondoka sasa, wameenda mijini kwa ajili ya kutafuta kazi kwenye viwanda. Ikawa changamoto kwao, was so challenge to them. So what to do now? After that, social protection program began to take shape in industrialization countries. So this area program were often compulsory, applicable first to a certain category of workers, but they progressively began to extend to cover a large section of the population. So those people who were in towns, in urban, they will start to contribute themselves so that they can help each other when there's contingents occur. The various benefits were introduced which sought to replace at least part of lost wages and incomes with the purchase of the time. These benefits were extended and eventually the term of social security occur. So social security ni occur pale ambapo watu sasa wanaanza kuangalia namna ya kujisaidia wenyewe wakiwa kwenye mji ambao hawana ndugu tena, kwa sababu ndugu zao wameacha kijijini. Lakini remember, hata ndugu walioacha kijijini na wenyewe pia wanakutana na changamoto. That's why kutakuja sasa kuwepo na social protection ambao itakuja kuwasaidia hata wale watu walioko wapi, vijijini. Lakini hii ni social security tunaiona sasa. Social security yenyewe ndio tuna watu ambao wameajiriwa mijini. Watu waliobaki kule. Kwa hapa tunapozungumzia social security ilianza hivyo kwa wale ambao wametoka vijijini, wameenda mjini kwa ajili ya kutafuta kazi, hawana ndugu mijini. Sasa wakaamua wao wanajichangisha wenyewe walioajiriwa kwa ajili ya kusekiwa maisha yao baadaye. Na mfano mzuri development ya social security ilianzia officially started in United States kwenye miaka 1935, na United States US walianzisha wenyewe kitu kinaitwa social security.